Thank you, Director of Ceremony. Good morning. Honorable Minister of Health, Community Development, Gender and Elderly and Children from the United Republic of Tanzania, Executive Secretary of Sadc, Dr. Stegomena Lawrence Tax, Permanent Secretary from the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children from the United Republic of Tanzania, members of the management of the Sadc Secretariat here present, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. Allow me to make a few remarks about, to share with you some information about the Southern African Research and Documentation Center and the publications that we are about to launch this morning. The Southern African Research and Documentation Center, SARDC, is an independent regional knowledge resource center established in 1985 to strengthen regional policy perspectives and track implementation on a range of issues in Southern Africa. SARDC works in partnership at national and regional levels. SARDC is made up of topical institutes that focus on relevant regional processes, and there's a long track record of achievements in partnership with the SADC and other partners. As a regional think tank, SARDC has established several institutes that focus research on regional issues, including economic development, environment and water, gender, history, and China-Africa studies in Southern Africa. The center has a regional board of members from Southern Africa, represented here today by our founding director, Ms. Phyllis Johnson, who is seated here there in the room, and two of our board members from Tanzania, Mrs. Mary Rusimbi, Mr. Madaraka Nyerere, who is with us here on the high table. Our board is chaired by the Honorable Peter Kachavivi, who is the Speaker of the National Assembly of Namibia and founding Vice Chancellor of the University of Namibia. I'm pleased to inform you, ladies and gentlemen, that the Sadc board at its recent meeting a month ago here in Tanzania, at the birthplace and resting place of Mwalimu Nyerere at Butiama in northern Tanzania. The meeting was intended to raise awareness throughout the region of the significant role in the liberation of his significant role in the liberation of the African continent, and in commemoration of the 20th year anniversary of his death in 1999. I must say also that our board meeting in Butiama was purposefully planned to draw inspiration from the birthplace of our founding patron, Mwalimu Nyerere, to thank him for his vision, and in the process to strengthen our vision of development in the Southern African sub-region. This visit was also intended to raise awareness of the regional dimension of Mwalimu's life during this year as the Sadc leaders convened their annual summit here in Tanzania, cognizant of the critical role that this country played during the liberation of our region. The SARDC is a long-standing knowledge partner of the Sadc Secretariat, and we draw pride in our continued efforts to actively support the Secretariat's work in achieving regional integration through, among other strategies, the sustainable industrial development and building of a more open economy
and a free trade area. Our thriving partnership has once again culminated in the production of yet another board of knowledge that we hope can assist the region in making informed decisions. We are pleased to present to you our latest publications, jointly published with the Sadc Secretariat, titled number 1, the 2018 Sadc Gender and Development Monitor, with a sub-theme on women, economic empowerment, and gender-responsive budgeting. The second publication is the Sadc Energy Monitor, which has a sub-theme on enabling industrialization and regional integration in Sadc. The third publication is the Sadc Regional Infrastructure Development Short-Term Action Plan Assessment 2019. I should also inform you that the SARDC, as SARDC, we have worked with Sadc in publishing the 39th Sadc Summit publication, which will be launched during the opening of Summit on 17 August. We also produce the Sadc Today, which is the official news magazine of the Sadc, which is published every 2 months and is available in the 3 official languages of Sadc, that is English, French, and Portuguese. You would have seen copies of the magazine around the conference venue here. Allow me to briefly share with you highlights of the observations made in the publications that are about to be officially launched here today. I will start with the 2018 Sadc Gender and Development Monitor, Women Economic Empowerment and Gender-Responsive Budgeting. The objective of the 2018 edition of the Sadc Gender and Development Monitor is to establish a central knowledge base to strengthen the capacity of governments of Sadc member states, stakeholders and partners to contribute to the economic empowerment of women. This is in recognition of women as critical participants in the socio-economic development of our region. Sadc member states recognize that economic empowerment is central to women emancipation and the attainment of gender equality. The Gender Monitor therefore establishes an evidence-based framework with which to track progress made by member states in implementing the revised protocol on gender and development. The publication especially focuses on the extent to which financial resources, means of production, and employment opportunities are accessible to women. A number of recommendations are proffered in this publication, which seek to assist the member states to strengthen capacity to contribute to the economic empowerment of women and to follow a system of effective gender-responsive budgeting that does not discriminate against women as marginalized members of society. The second publication, which is the Sadc Energy Monitor, Enabling Industrialization and Regional Integration in Sadc. This publication to document progress made by Sadc member states towards implementation of various Sadc energy policies and targets, including the Sadc Protocol on Energy. The SARDC has produced the second edition of the Sadc Energy Monitor with a sub-theme on enabling industrialization and regional integration in Sadc. The first edition was launched at the 36th Sadc Summit that was held in the Kingdom of Eswatini in 2017. Without access to modern energy services, vulnerable members of society spend most of their valuable time on basic tasks that are time-consuming, non-remunerative,
and highly laborious, such as collecting biomass fuels or firewood. This regrettably often puts their lives at risk, and not to mention the huge cost to the environment through vices such as deforestation. The main objective of this edition is therefore to ensure that progress made towards the implementation of the Sadc energy commitments in line with the Sadc Protocol on Energy and other regional strategies and policies in the energy subsector are documented and communicated widely to the regional community. The publication focuses on energy as a key enabler for industrialization in line with the new developmental thrust as contained in the Industrialization Strategy and Roadmap 2015 to 2063. The third publication that we have jointly published with the Sadc Secretariat is on the Sadc Regional Infrastructure Development Short-Term Action Plan Assessment 2019. The Sadc region has a huge infrastructure deficit that is characterized by insufficient energy supply, inadequate water supply, reticulation and sanitation systems, inadequate and often expensive broadband networks, and an unreliable transport network, among other deficiencies. As an acknowledgement of these enormous challenges, Sadc leaders adopted the Regional Infrastructure Development Master Plan in 2012 with the purpose to guide the region's infrastructure development and rehabilitation program over the period up to 2027. This infrastructure development plan is being implemented in 3 phases. The first phase is known as the Short-Term Action Plan 2012 to 2017. The second phase continues from 2018 to 2022, while the last phase runs from 2023 up to 2027. The purpose of this inaugural edition of what hopefully shall be many infrastructure assessment reports was therefore to determine the extent of progress in implementation of Sadc infrastructure projects since the adoption of the Regional Infrastructure Development Master Plan in 2012. The overall picture drawn from this assessment of the Regional Infrastructure Development Master Plan Short-Term Action Plan is that Sadc member states are lagging behind in terms of implementation of identified projects. Of the 134 projects that we assessed in this study, only 5% were successfully completed. A total of 98 projects were supposed to have been completed by 2017-2018 as per the targets of the short-term action plan. And out of that, only 5% have so far been completed. So you can see it is a situation that is not desirable. So 95% of the projects are still behind schedule. The study attributes this unfavorable position to a variety of factors. The factors, among others, include a limited pipeline of bankable projects coupled with limited resources and capacity for project preparation. Number 2, insufficient physical allocation by member states towards infrastructure projects. In some instances, projects listed as regional priority projects were found in the study to be absent from the national plans of relevant member states, suggesting a disconnect between regional and national priorities. Number 3, found a funding mismatch between member states and funding partners, perhaps attributable to the lack of pipeline of bankable projects that can be submitted for consideration by the various financiers of regional infrastructure. Number 4,
a severely under-resourced project preparation and development facility, which is still overly reliant on donor funding with little or no member state contributions. I've just been advised that the decisions that are going to be made during this meeting to make sure that more resources are allocated towards this project preparation and development facility. Number 5, a limited private sector participation. For example, only 6% of the projects assessed in the study have private sector support. This challenge has been attributed to the lack of a conducive and enabling environment and the challenges of structuring public-private sector partnerships in the region. And last but not least, an often unclear delineation of roles between member states, the Secretariat, and I should also add other stakeholders in terms of their involvement on the regional infrastructure projects. For example, there has been an expectation from member states for the Secretariat to lead the resource mobilization on their behalf. And this is despite what would be the mandate of the Secretariat and the capacity that they may have to carry out such a responsibility. A number of lessons can be derived from this report to inform future interventions in the development of infrastructure in the region. There is therefore an expectation that lessons learned can inform the next phase of priority projects, otherwise known as STEP 2, that is the short-term action plan, second phase. In conclusion, allow me to thank all our partners who worked with us through the long journey of developing these knowledge products. I want to acknowledge with gratitude the Austrian development agents who have been instrumental in supporting SARDC's research program since 2014. I wish also to thank the Development Bank of Southern Africa, DBSA, who contributed towards the support, the production of the infrastructure report. Lastly, as SARDC, we will always be available to support the Sadc Secretariat and member state governments, as our motto says, with knowledge for development. Asanteni sana. Thank you, Mr. Madak Famba, the Executive Director of the Southern African Research and Documentation Center. He gave us highlights on some of the information in the publications that are yet to be launched very soon. And I just want to mention also that we had invited our partners, collaborating partners who supported the publications, among them UN Women, Austria Development Agency, but they are not able to be with us at this moment. But we do have the board member, one of the board members from the Southern African Research and Documentation Center, Mr. Madaraki Nyerere, who is going to just speak in general on behalf of the partners who supported the process. Mr. Nyerere. Thank you. Honorable Minister of Women, Health, Community Development, Gender, Elderly and Children, Honorable Umi Mwalimu, Honorable Executive Secretary of Sadc, Dr. Stegomena Tax, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. The chairperson of our board, Professor Peter Kachaligi, who is also the Speaker of the National Assembly of Namibia,
has asked me to share with you a few remarks on his behalf and on behalf of the board of the Southern African Research and Documentation Center, SARDC, for which I am also a member. I hope I am able to fill his shoes for this particular occasion. The Southern African Research and Documentation Center is a regional think tank with a long history of documenting and communicating key processes of relevance to regional integration and development in Southern Africa, having been established more than 30 years ago. SARDC is a well-established and respected research center that is made up of several institutes that focus on key thematic areas, including industrialization, infrastructure, energy, gender, environment and water resources, media development, and history of Southern Africa. Mwalimu Julius K. Nyerere was the founding patron of the Southern African Research and Documentation Center. He was a visionary who saw the need for an institute that would collect documentation on the entire region, generate knowledge about the region, and share that knowledge within and outside the region. SARDC was established in 1985, the year he stepped down from political leadership of Tanzania, and is now 34 years old. SARDC has remained a key knowledge partner of the regional community Sadc and its 16 member states. Today, the center holds one of the largest repositories of the Sadc documentation of key development topics, and through its strong partnership with the Sadc Secretariat, continues to contribute to the efforts of regional integration and development through producing knowledge for development. The importance of generation of information from a Southern perspective goes without saying, due to the post-colonial need for the region to articulate its own narrative. As a think tank, SARDC realizes that regional integration and development can only be achieved when there is solidarity of purpose, and this is called for in achieving the Sadc theme for 2019, a conducive environment for inclusive and sustainable industrial development, increased intra-regional trade, and job creation. The center is set to partner with other regional think tanks to promote the sharing of information amongst member states, to achieve the required solidarity and learning from each other's experiences, and thus contribute to unifying our social and economic contexts as a region. Through institutes that focus on regional economic development, gender, environment, and history, the SARDC has been honored with the support of various partners who hold the common objective of development through knowledge for our people. Our continued relevance is solidly connected to the Southern African development community, which, as already explained, motivated the establishment of SARDC. We are pleased to note that our partnership with the Sadc Secretariat, as evidenced by yet another body of knowledge in the publications that are about to be launched today, keeps growing from strength to strength. Our development partners are our key allies in promoting the implementation of the agreed regional and national development plans and objectives. To this end, I would like to particularly acknowledge and express our gratitude to the government of Austria through the Austrian Development Agency for their continued support to the research program of SARDC. I should mention I cannot speak on behalf of the partners, but just to thank them. In the same vein, let me also express our appreciation to the Development Bank of Southern Africa for their contribution towards the production of some of the publications we are about to launch this morning.
Allow me to conclude by saying information is power. As a region, we are more effective in the execution of programs for the development of our people. SARDC continues to provide the space through the knowledge for development products that media practitioners from all member states are encouraged to get involved in to contribute towards the development of our region. Asante sana. Thank you. Asante sana, Bwana Madaraka Nyerere. At this time, I will be calling upon our special guest, the Honorable Minister, Honorable Umi Mwalimu, who is the Minister responsible for health, community development, gender, elderly, and children. Shall we please applause for the Minister? Thank you very much, Madam Moderator, Dr. Stedimona Lawrence Dax, Sadc Executive Secretary, Ndugu Madaraka Nyerere, Board Member of Southern Africa Research and Documentation, Mr. Munetsi Madakufamba, Southern Africa Research and Documentation Center, Dr. John Jingu, Permanent Secretary responsible for community development, gender, elderly and children, representative from international cooperating partners, regional and international organizations and other implementing agencies, members from the non-governmental organizations, members of the media, distinguished delegates, ladies and gentlemen, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Mechoka, you look tired. You know, I just arrived from Tanga, about 5 hours drive, just to be here with you. Sasa inabidi kidogo mchangamke. Allow me to say that I feel honored and delighted to be one of the participants on launching of these Sadc publications, Sadc Regional Strategy on Women, Peace and Security 2018, Sadc Gender and Development Monitoring 2018. Can I have that? Thank you. Sadc Regional Strategy and Framework of Action for Addressing Gender-Based Violence, Sadc Energy Monitor 2018, and Sadc Regional Infrastructure Development Short-Term Action Plan Assessment 2019. Labda kwa media kutoka Tanzania ni kwamba tunazindua machapisho makubwa matano ambayo ni muhimu katika kuimarisha usawa wa jinsia na uwezeshaji wa wanawake. Chapisho la kwanza ni mkakati wa Sadc kuhusu wanawake, amani na usalama. Monitor sasa Kiswahili kigumu. Au Dr. Taxi baadaye utasema kwa Kiswahili. Okay. Okay. Ya pili ni ufuatiliaji kuhusu masuala ya jinsia na maendeleo. Ya tatu ni mkakati wa Sadc kwa ajili ya kushughulikia ukatili wa kijinsia, na chapisho la nne ni ufuatiliaji wa Sadc kuhusu sekta ya nishati, na nne ni action plan, ni mpango kazi wa Sadc katika masuala ya maendeleo ya miundombinu. So I'm very delighted to be part of this important event, and then I'm going to be very brief, ladies and gentlemen. First, I would like to allow me to begin by stating that the government of the United Republic of Tanzania recognizes that gender equality and women's advancement is a matter of human rights and a necessary condition
to social justice and inclusive growth. And when you just go through our Vision 2025, gender equality has been mentioned as an important intervention in order to enable Tanzania to become a middle-income country by 2025. So we are basically committed to enhance women's rights at all levels, and as the government of Tanzania, we have also signed all important international and regional instruments aiming at improving access to justice, promoting and protecting human rights, including rights of women, girls and children. For example, we are a signatory to the Beijing Platform for Action that uphold the conventions for total elimination of all kinds of discrimination against women and all other international human rights instruments calling for gender equality. For example, UN Conventions on the Rights of the Child, the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women, and the African Declaration on Gender Equality, and the Southern Africa and the Sadc Protocol on Gender Development, and its addendum on violence against women and children. And in the year 2000, the government of Tanzania has developed a country policy on women and gender development, and currently the policy is being reviewed to take into consideration the new development agenda and current issues, especially issues related to women's participation on peace and security. And ladies and gentlemen, based on the areas identified in the Gender Monitor and Sadc Regional Strategy for Women, Peace and Security, we have taken a number of initiatives to ensure that women, peace and security is being guaranteed and obtained. For example, in the area of women participation and representation in political and dialogue processes, first of all, the starting point is the Constitution of the United Republic of Tanzania. Under Article 66(1)(b) requires that women should constitute not less than 30% of all members of parliament in the National Assembly. And basing on this particular constitutional requirement, the government has introduced special seats for women as an affirmative action to increase the number of women in the parliament. And currently, number of women in the parliament has increased from, it is 37% in the year 2019 compared to 22% in 2005. But I would also like to mention that for the first time in the history of the United Republic of Tanzania, we have got our own Mama Samia Suluhu Hassan, the first ever female vice president. But we do also have women ministers holding key sector ministries, including myself. But we have also a number of judges. Actually, when you compare women judges and the other judges, the number of female judges has increased from 34% in the year 2005 to 41% in the year 2019. And thank you very much. But we do also have a number of female councillors who are also participating in decision-making processes at the local government levels. In terms of women economic empowerment, a number of initiatives have been taken or are being implemented by the government of the United Republic of Tanzania in collaboration with our civil society organizations. For example, we are continuing with the implementation of the Economic Empowerment Fund, including the Women Development Fund, which provides soft loans and trainings on entrepreneurship skills to women entrepreneurs. And one major decision which we have taken in the year 2018, previously, it was not compulsory or mandatory for local government authorities to provide the soft loans to women. It was like they just decided it was optional. But in the year 2018, we amended the Local Government Authority Act
First of all, to make women's economic fund to be mandatory. So all government authorities, all local government authorities are required by law to set aside 4% of their own source revenues for facilitating loan to women. And as an outcome of this decision, the money which has been released to women groups has increased from 3.4 billion Tanzanian shillings in 2015-16 to 16.3 billion in the year 2017-2018. So previously it was only 3.4 billion which was allocated for under Women Development Fund, but it has gone up to 16.3%. And we have also established mentorship programs for women, whereby emerging women entrepreneurs are attached to successful women groups for mentorship and skills development. For example, for the year 2017-2018, 30 emerging women entrepreneurs were attached to 25 successful women entrepreneurs. Allow me also to mention that in the year 2017, ladies and gentlemen, the government of the United Republic of Tanzania has reviewed the national microfinance policy in order to promote financial inclusion by creating an enabling environment that promotes the development of appropriate and innovative microfinance products and services to meet the needs of low-income population, that enhance economic growth and accelerate poverty reduction and addressing gender issues. In implementing this policy, the Bank of Tanzania, which is the central bank, has developed the second National Financial Inclusion Framework for the year 2018-2022, which, unlike the first framework, this one takes into consideration gender issues, and special committee for women's financial inclusions has been established. The implementers include ministries, regulatory authorities, and other government bodies and agencies, associations and network and development partners. Regarding mainstreaming gender in sector policies, planning and budgeting, since the year 2001, the government through the Ministry of Finance does issue budget guidelines, which requires all ministries, departments and agencies to prepare their budgets with gender mainstreaming objectives. And allow me to acknowledge the contribution of the Tanzania Gender Networking Program, TGNP, and the former executive director of TGNP, Mama Mary Rusimbi, is here. She has worked very hard with the government of Tanzania and the Ministry of Community Development, Gender, Elderly and Children, and the Ministry of Finance to make sure that gender mainstreaming is included in the policies, planning, and budgeting processes. But allow me to say a challenge which we are facing. While it is mandatory for the ministries, agencies, and the MDAs, ministries, departments, and the agencies to ensure gender budgeting, what you will just see on their budget line is about training on gender. It's not about something which will contribute to improve lives of women and children. This is a challenge which I'm facing right now. Ukimuuliza mtu bajeti yako ni gender budgeting, gender responsive budgeting, utaiona tu ameweka budget line training on gender. To me, that is not gender responsive budgeting. For example, if you are responsible to in the water sector, we want to see how many specific intervention which will help women to have access to clean and safe water instead of spending 2 or 3 hours to fetch water. Lakini kwenye education, we want to see, I would like to see, for example, how much has been specifically allocated to support young girls, especially girls in our primary and secondary school,
to have access, for example, to sanitary pads or basically conducive sanitary facilities. Kwa hiyo sasa hii ndio challenge, this is the challenge which we are facing, Madam Executive Director of Sadc. It's just a budget line on training on gender. So I would like to request the partners who are present here to continue working with my ministry to ensure that whether it is a small or simple money which has been budgeted for gender equality and women's empowerment, at the end of the day should basically contribute in improving lives of women and children. And distinguished delegates, ladies and gentlemen, in the area of sexual gender-based violence, a number of initiatives have been taken, including in the year 2016, we developed a national action plan to end violence against women and children, whose one of the thematic areas focused on household economic strengthening, norms and values, safe environment in school and public space, parenting, family supports in relationship, responses and supports, safe schools and life skills and coordination. And since implementation of this national action plan to end violence against women and children, right now we have established the child and women protection committees at all levels. Here I mean at the village level or street level, ward level, council level and regional level. We have about 10,000 child and women protection committees whereby issues of women protection, including girls, including issues related to violence against women and children, are being addressed by the people within their context. In the year 2017, ladies and gentlemen, the government of the United Republic of Tanzania has enacted the Legal Aid Act number 1 of 2017, also to facilitate access to legal rights among people who cannot access justice due to economic power. We have also established the police gender desk in all districts and 26 regions of the mainland Tanzania, and currently about 90,000 women and children have benefited from this police gender desk. One important aspect which I'd like to mention about what the government of the United Republic of Tanzania has done in order to improve gender equality and women's empowerment. During the year when His Excellency President Dr. John Paul Magufuli came into power, he decided to implement a free education policy. And to me, being responsible for gender equality and girls' empowerment, it is a very important decision, because previously, especially in secondary education, if a parent doesn't have money and then he has got a boy or a girl to go to school, obviously will choose a boy to go to school. But currently, since His Excellency Magufuli came into power, and with the free education policy, we have seen an increase in number of children enrolled in our primary and secondary schools. For example, in the year 2015, it was only 8.2 million children which enrolled in primary school, to start standard 1. It has gone up to 10.1 million in the year 2018. What does it mean with this statistic? Because even the fertility rate in Tanzania has gone down. So it doesn't mean that Tanzanian women are producing more. They are the same children, but they didn't go, they could not afford to send their children to school because they were supposed to pay school fees. But with the abolition of the school fees now, we have seen more children going to primary school and secondary school. For example, in secondary school, it was 1.7 million students who were enrolled in secondary school in the year 2015. It has gone up to 1.9 million. Na hili labda nilisisitize kwa waandishi wa habari wa Tanzania, tunaposema elimu bure, kwangu mimi imechangia kwa kiasi kikubwa kama waziri ambaye nasimamia haki, maendeleo na ustawi wa wanawake na wasichana, kuhakikisha kwamba
kuhakikisha kwamba wasichana wengi wanapata elimu ya msingi na sekondari. Tukiangalia zamani, watoto wengi walikuwa hawaendi nyumbani kwa sababu wazazi walikuwa hawana fedha ya kulipa school fees. Lakini sasa hivi kwa sababu ya elimu bure, tumeona watoto wa kike na wa kiume wakiendelea na elimu ya msingi na elimu ya sekondari. And distinguished delegates, ladies and gentlemen, of course, one important aspect, actions or decision which we have undertaken in the year 2017, we amended the Education Act to make marriage of primary and secondary school children to be criminal, and allow me to conclude by stating that there is a lot which has been implemented by the government of the United Republic of Tanzania to promote gender equality and women's empowerment, and the issues presented in the publication which will be launched, we truly believe that will contribute in implementation of our commitments to ensure effective implementation of the international regional policies as well as the Tanzanian policies on gender equality and women's empowerment. I believe this platform will reaffirm our passion and commitment to strengthen the work of empowering women. We are both aware of opportunities and challenges of women's political participation in our areas of jurisdiction. I personally believe that together we can make a change. All we need to do is to consolidate our efforts and work together to sustain our achievements while maintaining the momentum for change. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, I didn't touch the energy sector because the Honorable Minister responsible for energy, Dr. Kalemani, is here. I think I would like to, Dr. Tax, maybe we give him at least 5 minutes just to say what has been done in terms of ensuring access to electricity, especially in rural areas, because it is very much linked with gender equality and women's empowerment. He has done a lot under rural electrification. Is it? Yes. So once again, allow me to welcome our dear guest to Tanzania, and please relax and enjoy this beautiful country in our distinctive and hospitality city of Dar es Salaam. And gender equality and women's empowerment will continue to remain a top priority for the government of the United Republic of Tanzania. Asanteni sana, thanks for listening. Thank you, Honorable Minister, for Ministry responsible for gender. In our midst, let me also just take this time to acknowledge the presence of the Honorable Minister for Energy, Honorable Dr. Medad Kalemani. He's just arrived to witness the launch of the Sadc Energy Monitor. Because our Executive Secretary has another engagement, I think we'll proceed with the program to launch, and then we will give the Minister a few minutes to just talk about those energy issues that we would want to know what the United Republic of Tanzania is doing. And also, as the Honorable Minister of Gender was talking about the work that the United Republic of Tanzania is doing in promoting participation and involvement of women in politics and decision-making position, I just want to say, just in case there are colleagues from the foreign media who may not know, that our very own Executive Secretary of Sadc is from Republic of Tanzania. So we are very, very appreciative of that. And at this point in time, I'll now invite Dr. Tax to just come and make a few remarks and launch the publication. Thank you very much. Where do I put my stuff? Sorry.
John, mpange vitu vyenu jamani, sije nikawavurugia. Ziko sawa? Okay. Information is power indeed, and that's why we're here. Honorable Umi Mwalimu, Minister of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children of the United Republic of Tanzania. Honorable Medad Kalemani, Minister of Energy of the United Republic of Tanzania. Ms. Phyllis Johnson, my dear sister from Sadc, Mr. Madaraka Mwalimu Nyerere, Mr. Madaraka Nyerere, and Miss Mary Rusimbi, again my other dear sister, and indeed what the minister said is very true. I worked with you, you remember, when you are, by then you are still the head of the center, and you have continued working on gender. We really appreciate and thank you very much for that. These are the board members of the Southern Africa Research and the Documentation Center, Sadc, Mr. Mnesi Madakufamba, the Executive Director of Sadc. Directors, let me begin with the Deputy Executive Secretary of Sadc, Ambassador Joseph Norus. Directors and Sadc Secretariat staff. I also recognize our Mzee Bugoya, Walter Bugoya, who is here with us. Thank you very much for joining us. When you talk of publication and information in the Republic of Tanzania, you cannot leave behind Mzee Bugoya. He has contributed a lot. And not only to the publication, but also to issues related to Sadc. So thank you very much for being here with us. Invited guests and our partners from the media, a very good morning. I started by saying information is power. Kwa kuendeleza tu alichokisema Bwana Madaraka, na tunafurahi sana kumwona Bwana Madaraka yuko hapa na sisi akiwa ni mtoto wa rais wetu wa kwanza ambaye alichangia sana katika kuleta ukombozi kusini mwa Afrika. Kwa hiyo tuna imani kwamba baba yuko na sisi hapa. Asante sana kwa kuwa na sisi na kwa kuendelea kufanya kazi na Sadc, ambayo ni kituo ambacho alikianzisha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii inathibitisha kwamba ameondoka, lakini ameacha watu ambao bado wanaendeleza kazi alizozianzisha. Asante sana. Mengi yamesemwa, nitajaribu kuongea kwa Kiswahili kwa sababu mengi yamesemwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo haitakuwa vizuri mimi nirudie yale yaliyosemwa, ila nitajaribu tu kueleza kwa nini tuko hapa, na katika machapisho tunayoyazindua kwa kifupi sana yana taarifa zipi. Dhumuni la kuwa hapa ni kuzindua machapisho kadhaa, ila nianze kwa kusema kwamba nawashukuru sana wanahabari kwa sababu tangu tumeanza shughuli hii ya mkutano huu wa Sadc, mmekuwa mstari wa mbele kueleza Sadc ni nini. Kwa hiyo tunawashukuru, na huu ni mwendelezo na kuonesha kweli kwamba information is power, au taarifa ni nyenzo muhimu sana. Usipokuwa na taarifa huwezi kupata kuelewa kwa ufasaha, na pia huwezi kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaomba muendelee kuitangaza Sadc, lakini kutangaza mambo mazuri yanayofanyika nchini katika kanda, kimataifa, ili wananchi waweze kuelewa nini kinaendelea, kupata taarifa sahihi na kufanya maamuzi sawa sawa na kutopotoshwa, kwa sababu saa nyingine unapokuwa huna taarifa sahihi ni rahisi sana kupotoshwa. Taarifa machapisho tutakayoyazindua leo ni matano kama alivyosema Mheshimiwa Waziri wa Afya. Chapisho la kwanza ni mkakati wa maendeleo wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, ni mkakati wa wanawake katika amani na usalama. Chapisho la pili tutakalolizindua leo, ambao nitayazindua baadaye mtaweza kuyaona. Chapisho la pili tutakalozindua leo ni ufuatiliaji wa maendeleo ya jinsia katika Sadc, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika.
Chapisho la 3 tutakalolizindua ni mkakati na mpango wa kushughulikia ukatili wa kijinsia. Chapisho la 4 tutakalolizindua ni ufuatiliaji katika sekta ya nishati. Na chapisho la 5 tunazindua machapisho matano ni mpango mfupi, ni tathmini ya mpango mfupi wa uendelezaji wa miundombinu. Kwa hiyo haya ndio machapisho matano tutakayo yazindua leo. Katika chapisho la kwanza ambalo ni mkakati wa Sadc katika amani na usalama, chapisho hili linajaribu kueleza ni kwa nini kuwe na mkakati wa kuwajumuisha wanawake katika sekta ya ulinzi na usalama. Hii ni sekta ambayo kwa muda mrefu sana imeonekana kwamba ni sekta ambayo imeachwa kwa wanaume. Lakini matatizo yanayotokana na ulinzi na usalama hayachagui mwanamke, hayachagui mwanaume, hayachagui mtoto wa kike, hayachagui mtoto wa kiume. Kwa hiyo unapokuwa huwashirikishi wanawake katika mkakati huu, ina maana kwamba huwezi kupata uelewa wa kutosha kwamba ni mahitaji gani yanayotakiwa katika jinsia zote na yanayotakiwa katika nyanja zote. Kwa hiyo mkakati huu madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba wanawake wanakuwa sehemu ya shughuli zote ambazo tunazipanga katika sekta ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo mengi yameelezwa katika mkakati huo. Chapisho la pili ambalo ni tathmini ya maendeleo ya jinsia limejikita zaidi katika kuangalia kwamba uwezeshaji wa jinsia hasa katika sekta ya uchumi na kuhakikisha kwamba kuna fursa sawa uko namna gani. Kwa hiyo tathmini imeonyeshwa na Mheshimiwa Waziri. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa kipaumbele kwa jinsia zote ikiwa ni pamoja na wanawake, na tathmini hii imeonyesha kwamba sera mbalimbali zimehuishwa na sera za kikanda na sera za kitaifa, lakini bado hatujafikia hatua ambayo tunaweza kusema kweli sasa hivi kuna usawa wa kijinsia na kuna fursa sawa za kiuchumi na hata katika sekta ya siasa. Kwa hiyo mkakati umeainisha kwa kina ni wapi ambapo tumefanya vizuri, ni wapi ambapo bado tunahitaji jitihada zaidi na nini kifanyike. Kwa hiyo nawahimiza msome huu mkakati na muweze kutoa taarifa zaidi ili tufike pale tunapohitaji. Ukiongelea usawa wa kijinsia katika siasa ni 50 kwa 50. Lakini mpaka sasa hivi tuna nchi mbili tu zilizofikia 50 kwa 50 katika bunge. Siongelei sekta zingine ambazo ni Afrika ya Kusini na Seychelles. Tanzania na yenyewe iko katika nchi ambazo ziko juu, lakini Mheshimiwa Waziri, tunaomba tufikie hiyo target ya Sadc ambayo ni 50 kwa 50. Ukiangalia kwa ujumla, Tanzania inafanya vizuri ukilinganisha na nchi zingine, lakini bado tunahitaji tufikie pale ambapo kweli tunapanga kufikia. Kwa hiyo taarifa zaidi zimo katika chapisho hilo. Katika mkakati wa mpango wa kushughulikia katika chapisho la kushughulikia tathmini ufuatiliaji wa sekta ya nishati, chapisho hili limeonyesha ni jinsi tuko wapi kama kanda katika swala zima la nishati. Ni jinsi gani tunazalisha nishati ya umeme, lakini pia chapisho hili linaangalia katika gas na mafuta, na bado inaonyesha wazi kwamba katika Sadc tuna utaratibu wa kuleta nishati kwa pamoja, tunaita power pool, Sadc power pool. Kwa hiyo pamoja na kwamba nchi mbalimbali zinazalisha na kuingiza katika power pool, lakini tathmini inaonyesha wazi kwamba bado tuna uhaba, tuna deficit kubwa, na kwa hiyo ni muhimu kuendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzalisha umeme wa kutosha na tunaweza kukabili hiyo uhaba uliopo. Kwa hiyo juhudi zinazofanywa na nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania, nilisema wakati wa uzinduzi wa viwanda ni jitihada za mfano ambazo zinatakiwa ziendelee kuigwa. Lakini mkakati huu tathmini hii pia imeonyesha kwamba
katika swala zima la gesi na mafuta bado hatujawa na mkakati ambao unawezesha kuvuna rasilimali tulionayo kama kanda na kuitumia kwa pamoja kama kanda kutoka katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri pia kuangalia huu mkakati na kuangalia kwamba kuna fursa gani, kwa sababu hizi ni fursa. Kama wewe una rasilimali hizi na katika kanda kuna wenzetu ambao wana uhaba, hii ni fursa ambayo ni budi kuitumia. Kwa hiyo katika gesi kuna uhaba, katika mafuta kuna uhaba, katika nishati ya umeme kuna uhaba, na Tanzania ni nchi ambayo imejaliwa kuwa na rasilimali hizi. Jinsi gani zinavunwa na zinatumiwa ndani ya Tanzania, na jinsi gani zinavunwa na kutumika kama bidhaa ya biashara kwa kuziuzia nchi nyingine, nafikiri ni fursa ambayo hatuna budi kuitumia. Kwa hiyo wakati huu, juzi hata mkurugenzi wangu yuko hapa, mkurugenzi wa miundombinu, aliongea kwa kina sana kuhusu mradi wa umeme unaoendelezwa katika bonde la Rufiji na jinsi gani ambavyo Sadc wametoa pongezi kubwa kwa kuona kwamba ni budi kila nchi ambayo ina nishati kama namna hii isikae nyuma na kusema kwamba tutapeleka wapi tukishazalisha. Soko lipo. Chapisho lingine ambalo tunalizindua ni uendelezaji, ni tathmini pia tuna mipango miwili ya uendelezaji wa miundombinu. Tuna mpango mpana, lakini mpango ule mpana tuliona ni mpana mno, hatuwezi kutekeleza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tulichofanya, tulikuja na mpango wa muda mfupi ambao tunauita short term action plan, ambao ulizinduliwa mwaka 2012, ambao kama tathmini imefanyika kujua miundombinu gani tulikubaliana kuendeleza na tuko wapi. Kama alivyosema mkurugenzi wa Sadc, tathmini haifurahishi sana kwa sababu inaonyesha kwamba katika mipango ambayo tulikuwa tumejiwekea ni 5% tu. Mipango waliofanya tathmini waliangalia shughuli 134 ambazo zilikuwa zimepangwa kufanya, na kilichoonekana ni kwamba kati ya hizo shughuli 134 ni 5% tu ambayo imeweza kutekelezwa kwa kikamilifu. Na kama tunasema kweli tunataka kuendeleza viwanda, hauwezi kuendeleza viwanda bila kuwa na miundombinu. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo inabidi kujipanga na kuhakikisha kwamba tunaongeza jitihada ili uendelezaji wa miundombinu uweze kufanyiwa kazi. Na kama alivyosema, na tafsiri tu sasa, kama alivyosema mkurugenzi wa Sadc, changamoto kubwa zilizobainika ni kwamba mipango yetu ya kikanda na mipango ya kitaifa haiuishwi. Tumeweka katika mipango ya kikanda, lakini hatujaiweka katika mipango ya kitaifa. Na usipoweka katika mipango ya kitaifa, ina maana haitatengewa rasilimali. Kwa hiyo ni changamoto mojawapo. Kwa hiyo kuna umuhimu sasa wa kuangalia, Mheshimiwa Waziri wa Nishati huko hapa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuangalia ni jinsi gani huu mpango wa uendelezaji wa miundombinu wa kikanda unahuishwa na mpango wa kitaifa. Na si lazima kubaki na yote yaliyomo. Kwa hiyo kama inaonekana kwamba pengine hili si kipaumbele tena, sasa hivi tunaendelea na tathmini ni kuliondoa na kuhakikisha tunaweka lile ambalo nchi husika inaona kwamba hili ndio la kipaumbele. Madhumuni ni kuwezesha nchi za Sadc kuweza kuungana na kufanya biashara kwa pamoja. Kauli mbiu sasa hivi ni mazingira bora. Kwa hiyo mazingira bora ni pamoja na kuwa na miundombinu ambayo itapunguza gharama za ufanyaji biashara. Changamoto nyingine ambayo imeonekana ni kwamba ushiriki wa sekta binafsi bado uko chini. Sekta binafsi bado haijawa mchangiaji mkubwa katika uendelezaji wa miundombinu. Kwa kifupi, hayo ndio machapisho tutakayoyazindua leo, na hayo machapisho yana nini kwa kifupi ni kama nilivyoeleza, lakini mkurugenzi wa Sadc ameeleza kwa kina, ingawaje ilikuwa kwa Kiingereza, lakini na imani mmeelewa. Ameeleza kwa kina kwa kila chapisho kuna nini na kimepangwa kufanya nini, kama ni ufuatiliaji, kama ni tathmini, matokeo ni nini, changamoto ni nini, na nini kinapendekezwa tunavyokwenda mbele. Kwa hiyo baada ya kuyasema hayo, naomba sasa ni washukuru wahisani waliotusaidia katika
katika kufanya shughuli hii. Ambapo allow me to thank our partners who supported us in producing these publications. These include the Southern Africa Research and Documentation Center, SADC, represented here by the board, but also by the Executive Director, the United Nations Department for Political Affairs, UNDP, and the UN Women also supported us, especially in gender-related publications. And the SADC Secretariat is also grateful for the support received from the funding partners, including the European Union, Australian Development Cooperation, the Development Bank of Southern Africa, the DBSA, and the Embassy of Ireland in South Africa that enabled the production of these publications. Haya machapisho ni gharama, na tunapotengeneza machapisho kuwafikia wananchi wote katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ni pesa nyingi imetumika. Kwa hiyo tafadhalini sana, naomba miatumie ili yaweze kuleta tija iliyotarajiwa. Sikubaliani na usemi unaosema kwamba Waafrika ni wavivu kusoma. Sikubaliani nao. Mimi najua Waafrika wanapenda maendeleo, na kama Waafrika wanapenda maendeleo watatumia kila fursa iliyopo, ikiwa ni pamoja na kusoma machapisho mbalimbali ili kuweza kujiletea maendeleo. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nimkaribishe mawaziri wawili waliopo hapa na sisi ili washirikiane na mimi katika kuzindua machapisho haya yaliyo mbele yetu. Who else is coming? Yourself? Tunazindulia pale. You'll help me with those. Okay, if I can just ask colleagues, assist me to give a copy to each of our high table. And if possible, give the energy monitor to the energy minister, gender monitor to the gender minister, and then the rest of the 3 copies, so that we have a good photo opportunity. Thank you. So if you could just hold the publications so that can let's give each other a chance to capture the moment. Honorable Minister will come and address us on a few issues on energy, while the Executive Secretary of Sadc is leaving for another assignment. Thank you. Katibu mtendaji wa Sadc, Mheshimiwa Waziri wa Afya Umi Mwalimu, lakini viongozi wote wa meza kuu, ndugu washiriki mlioko hapa, mabibi na mabwana waandishi wa habari za mchana. Dakika moja nasema tupige picha alafu nitarudi. Okay, we just want to capture a photo
before the executive secretary leaves. We'll have 2 sessions. We'll have this group photo, then we invite the executive, the board members of SARDC and the deputy executive secretary for Sadc and the Sadc management staff to come and join the next on the group. So we capture one. SARDC board member, Sadc management, the high table can remain seated, then we stand just behind them. The PS agenda, you are invited, PS. By the way, I'm part of this group. Thank you. Okay, I now give back the floor to the Minister for Energy. Honorable Dr. the Minister. Jamani, badala ya kurudia masuala ya itifaki, basi naomba idhini niendelee. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kutoa shukrani kwa kupata fursa ya kuzungumza kwa uchache sana kuhusu masuala ya ushirikiano, masuala ya nishati katika nchi zetu za Sadc. Naomba niwapongeze waheshimiwa marais wa nchi za Sadc, na kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu kwa kuhosti mkutano muhimu. Lakini niwapongeze pia washiriki wote. Mheshimiwa Mwenyekiti wa kikao hiki, masuala ya nishati katika sekta za Sadc ni masuala muhimu sana. Tunafahamu majukumu makubwa ya Sadc ni kuimarisha ushirikiano wa miundombinu, hasa katika sekta zinazochochea uchumi wa viwanda. Sasa kati ya baadhi ya mambo ambayo tunashirikiana katika nchi za Sadc kwa upande wa nishati, yako mambo 4 makubwa. Jambo la kwanza ni kujihakikishia kama nchi uwepo umeme wa kutosha. Kwa hiyo kwa maana kuzalisha umeme wa kutosha, lakini unaoweza kuletea maendeleo na kujenga uchumi wa viwanda. Lakini la pili, kujihakikishia umeme unaotabirika wa uhakika na ambao baadaye unaweza kuwa na gharama nafuu. Hayo ndio malengo makubwa ya Sadc kwenye kushirikiana na masuala ya nishati. Sasa kwa upande wa Tanzania na nchi zinazoendelea, kwa upande wa maendeleo mwa nchi za kusini mwa nchi yetu, yako mambo 3 ambayo tunafanya kazi kwa ushirikiano sana na ambao ni kipaumbele. Kuna kitu kinaitwa Sadc Power Pool. Sadc Power Pool ni makubaliano ya nchi za Sadc katika kukuza uzalishaji, kujenga miundombinu kwa maana ya network inayounganisha kati ya nchi moja na nchi nyingine za Sadc. Lakini jambo la 3 ni usambazaji wa umeme. Kwa napenda kuchukua nafasi hii kipekee kabisa kwamba kama nchi kwa upande wetu tumeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha tunapata nishati ya kutosha, na tunavyo vyanzo vingi vya kuzalisha umeme wa kutosha, na katika malengo ambayo tumejiwekea kisadc, ambapo kama amesema mwenyekiti kwamba tunapokuwa na majukumu ya pamoja, lakini kila nchi ina jukumu la kuweka jukumu linaloweza kutosheleza majukumu ya kisadc. Kwa upande wa Tanzania tumejiwekea majukumu ya kuzalisha umeme usiopungua megawati 10,000 mwaka 2025. Na huu ndio mpango mkakati
ambao tumeuingiza kwenye Sadc Power Pool. Katika kutekeleza hilo, moja ya mambo makubwa tuliyofanya kama nchi ni kutumia umeme mchanganyiko, na katika hilo tunazalisha umeme kutumia gesi asilia, ambapo sasa tuna takriban megawati 884 za gesi. Lakini njia kubwa ni kuvumbua gesi ya kutosha, na kwa hivyo tuna gesi ya kutosha takriban futi za ujazo trilioni 57.54. Kati ya hizo trilioni 8.8 zitatumika kuzalisha umeme. Hili ni jambo la msingi sana kulisema kwenye mkutano mahususi kama huu. Kwa tunacho chanzo mahususi kingine cha kuzalisha umeme ambao tunaweza tukauza ndani ya Sadc inayotokana na rasilimali ya gesi asilia. Lakini pili, kuna chanzo cha maji. Katika utafiti uliokwisha fanywa hapa nchini, kwenye vyanzo vya maji tunavyo vyanzo viwili vikubwa vya maji. Cha kwanza, chanzo kikubwa cha kuzalisha umeme wa maji, ambapo kwa tafiti ambazo zilifanywa kwa miaka 5 iliyopita tunaweza tukazalisha mpaka megawati 4700. Na kwa kuanza na miradi mikubwa, tumeanza na mradi mkubwa ambao hivi karibuni sote tunaofahamu, uliokuwa unajulikana unatokana na maporomoko ya mto Rufiji, megawati 2115, ambao kwa sasa hivi almaarufu unaitwa mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project, almaarufu Rufiji. Huko nyuma ulikuwa unajulikana mpaka Sigras. Huu mradi ni mkubwa sana, na napenda nirejee tu kwa wageni ambao wengine hatujawahi kuwa nao katika mijadala mbalimbali. Mradi huu ni mkubwa kihistoria katika nchi yetu, ni wa kwanza kwa kuwa na umeme mwingi, lakini vile vile kwa nchi za Afrika Mashariki ni wa kwanza kwa kuwa na bwawa kubwa la kuzalisha umeme, na kwa Afrika nzima ni wa 4 Afrika nzima, na katika dunia ni kati ya mabwawa makubwa 70 duniani yanayozalisha umeme mwingi. Kwa mara ya kwanza katika nchi za Sadc, kwa upande wa nchi yetu tumeingia katika historia ya kuwa na mabwawa makubwa ya kuzalisha umeme. Kwa nini imeanza na mradi huu? Imeanza na mradi huu kwa sababu unatupelekea kutosheleza mambo 4 makubwa kwenye nishati. Jambo la kwanza ni kupata umeme wa kutosha, jambo la pili unaotabirika, jambo la tatu uhakika, na jambo la 4 wenye gharama nafuu. Sasa ili tuwe na umeme wenye gharama nafuu, lazima tuwe na chanzo cha kuzalisha umeme chenye gharama nafuu, ambapo ni miradi ya maji. Lakini sehemu ya pili katika vyanzo vya maji ni ile miradi midogo midogo ya maji, mini hydro power project, ambayo nayo inaweza kuzalishia megawatt si chini ya 1000 kwa ujumla wake. Sasa ajenda hapa muhimu ni kuzalisha umeme wa kutosha, unaotabirika, wa gharama nafuu na wa uhakika. Na kwa sababu ajenda hapa ni akina mama pamoja na mambo mengine, unapokuwa na umeme wa kutosha wa gharama nafuu, una uwezo wa kusambaza sehemu nyingi kwa gharama nafuu. Sasa sisi kama nchi mojawapo ya Sadc, mikakati mbali na kuzalisha umeme wa kutosha ni kujenga miundombinu ya kusafirisha. Hivi sasa katika nchi yetu tunajenga miundombinu ya kusafirisha umeme katika kona zote 4. Kona ya kwanza ni kusafirisha umeme kutoka Dar es Salaam kupeleka kaskazini, ambao unapita Segera, Tanga mpaka Namanga. Kona ya pili ni kutoa Iringa, Mbeya, Sumbawanga, Kigoma hadi Nyakanazi, na unaopita Kigoma maana kupita Singida mpaka unakwenda tena Namanga. Lakini katika maeneo tunashirikiana, tunayo miradi mikubwa miwili. Mradi wa kwanza ni ule mradi wa kusafirisha umeme wa kilovoti 400 wa kusafirisha umeme kutoka Iringa kupita Mbeya, ambao unaweza ukaenda mpaka Malawi na hatimaye Zambia. Ujenzi wa mradi umeshaanza katika matayarisho ya hatua za juu kabisa, na tayari tumeshapata fedha kutoka Benki ya Dunia kwa ajili ya kujenga mradi huo. Huo ni mradi mkubwa sana wa ushirikiano kati ya Tanzania na nchi zenzake za Sadc, ambapo makubaliano pamoja na mambo mengine ni kuuziana umeme kulingana na mahitaji. Mradi wa pili unaotekelezwa kwenye Sadc kwenye masuala ya nishati ni ule mradi wa kusafirisha umeme unaitwa ZTK, maana yake Zambia, Tanzania, Kenya. Huu mradi umeshaanza, unasafirisha umeme wa kilovoti 400 kutoka Singida mpaka Zambia kwa upande wa kusini,
na kwa upande wa kaskazini kutoka Singida kupita Namanga, Arusha hadi Kenya. Hiyo ni miradi muhimu miwili katika network ya nchi za SADC za kusafirisha umeme. Na katika miradi hii miwili tutakapokuwa na umeme wa kutosha, na hasa baada ya kukamilika mradi wa Rufiji, maana yake tunaweza kuuzia umeme wenzetu wa Malawi, Zambia na DRC Congo, hata nchi nyingine za jirani. Kwa huu ni mradi muhimu sana katika ushirikiano wa SADC. Nimeona nilitaje hili. Lakini kazi nyingine ya umeme ni katika usambazaji wa umeme. Kwa sababu tunazungumza masuala ya ajenda, ni muhimu nikataja hili. Nchi yetu ina program ya kusambaza umeme vijijini. Kati ya mambo muhimu sana ambayo yanawapunguzia sana akina mama adha ni usambazaji wa umeme vijijini. Lakini pia umeme huu unasaidia sana kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Lakini pia uharibifu wa afya zetu, na hasa akina mama. Akina mama muda mwingi wanapika. 73% ya matumizi ya nishati mbadala hapa nchini yako vijijini. Wanatumia kuni, wanatumia mkaa. Na hapa Dar es Salaam kila mwaka magunia 500,000 huingia hapa mjini kama matumizi ya mkaa. Na takriban hekta 400,000 hutumika kila mwaka kukatwa miti kwa ajili ya matumizi ya nishati mbadala. Tunavyosambaza umeme mijini na vijijini, maana yake ni kwamba tunakwenda kupunguza uharibifu wa mazingira. Na hasa tukikamilisha mradi huu mkubwa wa Rufiji, maana yake hata bei za umeme zitashuka. Zikishuka, mwananchi wa mjini ataweza kumudu gharama za kupikia umeme, na mwananchi wa kijijini watamudu gharama za kupikia umeme, na hasa akina mama. Kati ya 73% ya watumiaji wa kuni na mkaa vijijini, 50% ni akina mama. Kwa ndio waathirika wakubwa. Sasa tunaposambaza umeme vijijini, maana yake, na hasa unapokuwa gharama nafuu, akina mama hao wataachana na matumizi ya kuni na mkaa, watarudi kwenye nishati ya umeme, na hivyo kuokoa afya zao na za watoto wetu. Kwa hiyo mradi huu ni kabambe sana katika nchi za SADC. Ndio maana nimeona niliseme hili. Lakini hausaidii tu kupunguza madhara ya afya na uharibifu wa mazingira, lakini hata kuharakisha ujenzi wa uchumi wa viwanda. Akina mama watakuwa na nguvu, watoto watakuwa na nguvu, watakuwa hawajaathirika, watasaidia sana kuwa na nguvu kazi ya kujenga uchumi wa viwanda. Kwa hiyo usambazaji umeme vijijini kwetu ni silaha kubwa sana ya ushirikiano. Na hadi sasa katika nchi yetu zaidi ya 60% ya vijiji vimeshaunganishwa na nishati ya umeme. Kati ya vijiji 12,268, vijiji 7,428 vimeunganishwa na umeme. Kwa hiyo ni matarajio yetu mwaka 2021 Juni vijiji vyote nchini vitakuwa vimeshafikiwa na umeme, na hivyo kuokoa afya za kina mama wetu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu Tanzania na nchi zinazozunguka, lakini hasa SADC katika kuimarisha matumizi ya nishati vijijini. Hilo ni jambo muhimu. Lakini swala la tatu katika masuala ya ushirikiano ni masuala ya matumizi ya gesi. Limetajwa kwenye jarida ambalo tumezungua leo. Tanzania tuna gesi ya kutosha. Hatujagundua mafuta. Jitihada zinaendelea. Inshallah si muda mrefu, kwa sababu tafiti zinaendelea, huenda nasi tukagundua mafuta. Lakini kwa gesi tulionayo tumetenga trilioni 1.2 itatumika kwa ajili ya viwanda vidogo vidogo, lakini trilioni 2.1 itatumika kwa ajili ya kusambaza gesi majumbani kwa ajili ya matumizi ya kupikia na matumizi ya nyumbani. Hii nayo inasaidia sana kwa mambo mawili. La kwanza, inasaidiana sana kukabiliana na mazingira vile vile, kwa sababu matumizi ya gesi tumeanza katika mikoa mitatu. Tumeanza kusambaza gesi Dar es Salaam, gesi Lindi na Mtwara, lakini baadaye tunataka kwenda kwenye mikoa yote Tanzania bara. Na kwa kuwa matumizi ya gesi ni nafuu kuliko mkaa na kuni, ni matumaini yetu wananchi wengi watatumia gesi. Kwa sasa hivi wananchi wa Dar es Salaam wameshaanza kutumia, takriban kaya 500 zimeshaanza kutumia gesi. Lakini kwa sababu tuna mitandao 4 kwa Dar es Salaam, tumeshajenga bomba la kusambaza gesi kutoka Ubungo Maziwa kwenda Keko, ambayo itapeleka gesi mpaka Kigamboni.
na huo mradi unaendelea. Tumejenga bomba la pili la kutoka Ubungo Maziwa hapo hapo kuelekea Mikocheni, linakwenda upande wa kaskazini mwa Dar es Salaam, Mikocheni, Mbezi Beach, kuendelea mpaka huko. Bomba la tatu la kusafisha gesi pia linatoka Ubungo Maziwa pale pale kuelekea Tegeta, kupita Survey, Makongo juu mpaka Tegeta, kwenda mpaka Bagamoyo mpaka EPZ. Na bomba la 4 linatoka hapo Ubungo Maziwa kuelekea Gongo la Mboto mpaka Pugu. Hilo litachana mpaka Morogoro. Ni matumaini yetu miaka 4-5 ijayo Watanzania wengi watakuwa wanatumia gesi, na hii itasaidia sana ukataji wa miti na kuepuka madhara ya matumizi ya mikaa na kuni kiafya, hasa kwa kina mama na watoto, lakini itadhibiti sana uharibifu wa mazingira. Sasa hii ni miradi kabambe ambazo nchi za Sadc tunapenda sana tushirikiane kuhakikisha kwamba tunaimarisha, ili kusudi hasa kuimarisha afya za akina mama na watoto, lakini pia kukabiliana na uharibifu wa mazingira na kadhalika, kujenga uchumi wa viwanda. Nimeona niyaseme haya machache kwa sababu nilipewa dakika 5, na kwa sababu dakika 5 nimeshapita, itoshe tu kusema kwamba Tanzania kama nchi mojawapo ya nchi 16 za maendeleo kusini mwa Afrika ni Sadc, tunayo miradi mahususi sana ya ushirikiano ambao tutatumia nafasi hii, uwepo wa mkutano huu, kuhakikisha kwamba tunaimarisha mahusiano ya kisekta katika masuala ya nishati ili kufikia malengo tuliojiwekea kupitia Sadc Power Pool. Na ni matumaini yetu kutokana na mikutano hii na majarida yaliyochapishwa leo yatasaidia sana kutoa fursa kwa wawekezaji mbalimbali kwa kushirikiana na serikali ili kuja kuwekeza, ili miundombinu iliyotaja basi iwe endelevu na iweze kuchangia sana katika maendeleo mwa kusini mwa nchi za Afrika, yani Sadc. Ndugu zangu, muda ni mfupi, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni kwa kunisikiliza. Asanteni sana, Honorable Minister Dr. Medad Kaliman. We've come to the end of this session. I'll ask the colleagues from SCRTC that we just prepare a set of the publications for the ministers and our guests, and everyone that needs to take a copy home will get a copy. So we've come to the end of this session. Colleagues from the media, I would like to thank you for your support, for continued coming here. Tomorrow we'll be at the University of Dar es Salaam for the public lecture. And then on the 16th, in this same room, this is where the Troika Summit will take place. So you are invited for the official opening of the Troika Summit in this room on the 16th, after lunch, I think after 2:30, between 2 to 3 p.m. But you will be notified. Thank you very much.